Добрый день, друзья! У нас сегодня в гостях Джеймс Лоу, известный архитектор из Гонконга, за которым большое образование английской школы архитектуры, гонконгской школы архитектуры, основатель компании Cybertecture, который является лидером по архитектуре и дизайну знаковых и сложных объектов в мире. Джеймс Лоу, позвольте вас поприветствовать. Вот. С нами также в гостях Тимур Нуртаев и Алия Серикбаева. Я возглавляю Союз строителей Казахстана по городу Алматы, также являюсь основателем таких компаний, как Timus Construction и Timus Development. Мы, кстати, были одними из первых и самых крупных застройщиков Нарузбайского района города Алматы. И, к сожалению, мы не воспользовались предложением Джеймса Ло, чтобы он участвовал в архитектуре нового Нарузбайского района, но будем пытаться это поменять. Дорогие друзья, всем добрый день. Меня зовут Алия Серикбаева. Я являюсь главой офиса Федерации недвижимости ФИАПСИ в Центральной Азии и организатором форума по девелопменту. Наш уважаемый гость Джеймс Ло является специальным гостем, который выступит на нашем форуме. Рада всех приветствовать. James Low, if you don't mind, I will ask you questions in Russian. Absolutely. Then we will translate. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот очень много трендов в наше время, связанные с стремительным прогрессом науки и технологий, искусственного интеллекта. Как этот прогресс затронул область архитектуры в мире? So first of all, I'd like to say a big thank you for allowing me to come and visit your wonderful school. And I think as an architect, I can really see that the future of our world is made out of creativity and design, and this is what your school is making. Architecture is about life, and so architecture is affecting everything. So it's connecting the whole world, connecting Almaty to Hong Kong, to Dubai, to New York, to London. And architecture is how we can make all of this connection better in a very fast-changing world. Mr. Low, in last decade, in last years, we are facing the huge development of science and technology in all spheres of our economy. And the developing of artificial intelligence and robotechnics. And what about the field of architecture? So how these trends, how this development of science and technology is connected with the development of the architecture trends in the world? Yeah. What is your opinion? Yes, architecture is changing very fast with new technology and new science. Actually, architecture has always reflected on our human engineering. And today, when we make architecture, we are no longer making it in the old way, which was making hand drawings, going to the site to measure. Today, we're using, of course, digital technology like computer-aided design, parametric design. And now in the age of AI, the creative part of the architecture is also helped by AI. So we use AI to do research about a place. We use AI to help us visualize many ideas very quickly as our partner. And I really believe that architecture will become what I call a cybertecture, because it will merge together the creative power of man and machine. It will bring together the traditional materials with the new scientific materials, all together to create a new kind of architecture that hopefully will help us solve climate change, help us solve the problems in our cities, and to really make our planet somewhere which is very nice and very happy for humanity. And this we hope architecture can contribute through science and technology. Thank you very much. So
talking about the Cybertecture, your company, which you have founded in more than 20 years ago. Could you tell us a little bit about what is that company, what is the focus, what is the mission, and what are the plans for the future? Yeah. So Cybertecture was started with a singular vision about creating a new and better world by innovating the fabric of mankind. When we say this, it means that in our company, our purpose is to design and build things that will improve the life of people on this planet, and maybe even off this planet. So we are not a traditional architecture company. We are like an invention company. We try to make buildings that are more than buildings. We try to make cities more than cities. We try to integrate a lot of technology through research, invention, investment, and also collaboration with different companies around the world to make these things happen. For example, we worked with SpaceX of Elon Musk on a project for a transportation system. We are currently working with Airbus on a flying architecture for the city. So Cybertecture, we hope, is a 21st and 22nd century company that will elevate the meaning of architecture, to elevate the meaning of how we can design and build our civilization. And hopefully that will benefit billions and billions of people. This is my company. Great, very interesting. В мире есть несколько школ архитектуры, систем архитектуры, да, есть наша советская система, есть английская школа архитектуры, есть китайская школа архитектуры. Вот, и Джеймс Лоу имеет образование в известной английской школе, Bartlett School of Architecture, имеет образование в китайской школе архитектуры и опыт соответствующий. И мне было бы интересно у него спросить, в чем разница этих школ. И за все свое время, за весь свой опыт многолетний, он какие плюсы и минусы видит в различных школах архитектуры мировых. И нам, Казахстану, как стране, которая имеет и советское наследие, и пытается импортировать современные тренды в образовании, что бы он посоветовал? Yes, I think education in architecture has been also changing very fast. Many years ago, architecture schools were teaching a specific style or specific doctrine for that architecture. But now in the modern architecture school system, I think there's a belief that architecture is a channel for discovering many cultures, discovering many knowledge, and discovering many new creative ways of creating architecture. Whether you're studying in London, or you're studying Hong Kong, or Tokyo, or New York, architecture education has become very international. Every architecture school seems to have 20 to 30 different nationality of teachers sharing their heritage, but also sharing their innovation together. So it's become like a little bit like a United Nations of education in architecture. And so my advice is really to allow the architecture education to look out to the world. Let the students see what is being done in Japan, what is being done in United States, what's being done in Middle East, what is being done in Asia. Invite the architects from those places to come, maybe not permanently teach, but teach one semester or teach one course. So the students get to use their architecture education to explore the world, understand the world. And from there, I think this is the good start to finding their own architecture. What can they do themselves? So this is my advice, to reach out to the world, bring the talent in, and ask them to teach semesters and courses so that the students can benefit from all of these ambassadors from around the world. Thank you so much. Thank you.
Джеймсло, очень рад вас видеть в Казахстане, в Алмате. Очень рад, что несколько лет назад познакомился с вами в Гонконге, и получилось так, что вы оказались теперь в Казахстане. Сейчас мы находимся в школе Казгаса, университет Казгаса, где учатся будущие инженеры-строители и архитекторы. У меня вопрос к вам. Как вы считаете, какими навыками и знаниями должен обладать будущий архитектор, чтобы быть востребованным в будущем? So thank you for, bringing me here. You're really a great friend of mine, so thank you so much. I think the students for the future architecture, they have to be very, very willing to learn new skills. New skills in programming and AI. They need to be very smart with computers. These are just the basic skills. But now also a knowledge about science, a knowledge about culture is also very important, because in the future the architecture needs to balance not just the engineering, but also have to balance the environment and also have to balance the culture. So the students of the future architecture, I think they also fundamentally have to have big dreams. They should have a vision of what they feel the world should be. And from there, they have the skills to start to draw, create, elucidate this vision so they can become the leaders of tomorrow. I hope the future architects, which are the young people of today, they become leaders. They're not just doing, they're leaders. They are teaching society how to be better through design and through what they build, through the art of creating the future society. So this is my advice. Thank you. Джеймс, рада вас приветствовать. Благодарю за то, что вы приняли наше приглашение посетить форум по девелопменту, и ваше выступление ждут все участники рынка коммерческой недвижимости, жилой недвижимости в рамках нашего форума. И от имени профессионального всего сообщества представителей бизнеса в сфере недвижимости, так как я работаю именно зачастую с собственниками, с теми, кто строит, у меня вопрос, связанный как раз-таки с вашей философией, которую вы несете в вашей компании. Это связь архитектуры и технологий. И мне очень интересно знать, и мне кажется, что и этот вопрос еще прозвучит, с какими сложностями, с какими трудностями какие противоречия встречаются в ваших переговорах с бизнесом, да? То есть как они воспринимают ваши подходы, какие сомнения обычно возникают, когда вы предлагаете тот или иной подход реализовать? Very good question. So in Cybertecture, because we are trying to take a lot of very difficult leaps in the creativity, we realize that we cannot just do it in a traditional way. So in a traditional way, you make a design and then you give it to a builder and they try to build it. But if the design has other technology and other innovation, you cannot just expect the builder just to do it. So the way we do it is we create consortiums. So when we have a very groundbreaking idea, we also bring some other companies come in, whether it's Microsoft or Google, or we bring in SpaceX, or we bring in Airbus, or we bring in BYD. We come in as a consortium, and then we work with our client and our partners, or maybe the government, and we say, if this is the right way to do it, don't worry, we are a consortium team. So we are not expecting you to discover the technology, to discover the science and have no experience. We bring the experience with us. This is our business model. Design is only one part, but making it happen is a kind of
a group or a team kind of approach. And actually, in this world, they do the same. Like if Airbus is making an aircraft, it's not only Airbus make it. The wing is made by you, the engine is made by Rolls-Royce, right? Yeah. Or, you know, when BYD makes a car, they're making the battery, but then somebody else making the tire, somebody else is doing the software. Mm-hmm. Bring it together. And this is how we do it, so that we can be innovative, so that we can deliver, because ideas have value, but they are much more powerful when they can be delivered. Да, вообще очень интересно, то есть, ну, подход такой. Диалог. Они собирают консорциум. То есть, вообще западный подход в целом это узкая специализация. То есть, вот он пример приводит, допустим, при сборке самолетов Boeing это только головной сборочный цех, где у него очень много, по-нашему, субподрядчиков, а каждый субподрядчик собой представляет многомиллиардную компанию узкой специализации. Они профи в одном деле. Да, и если они делают какой-то очень навороченный проект с точки зрения технологии и науки, они привлекают профессионалов отрасли, Google, Microsoft, там, не знаю, другие компании. И получается такой консорциум, вот, или... Который работает над главной задачей. Да, консилиум, скажем так, Да. который решение правильно принимает потом уже сообща. Буквально, когда мы познакомились 7 лет или 8 лет назад с Джеймсом, он предложил нам свои услуги для того, чтобы запроектировать архитектуру нового Нарузбайского района, который мы строили. И, к сожалению, вот почему я говорю, что, скорее всего, заказчик должен тоже созреть, да, то есть к чему-то хорошему или такому мировому какому-то уникальному сооружению. Мы отказались, потому что мы посчитали, что это дорого, мы можем своих дешевле нанять. Да? То есть, хотя вот сейчас, на данный момент, я очень сильно об этом жалею, потому что на самом деле, если бы мы бы привлекли бы архитектурное бюро Джеймса, мы могли бы получить бы уникальное какое-то творение в новом районе. Для всего города. Да, и поэтому я лично считаю, что наши девелоперы, которые сейчас в Казахстане, в Алмате, в Астане, они уже созрели для каких-то уникальных сооружений. Вот, и я очень рад, что сейчас Джеймс здесь, и мы им дадим возможность познакомиться с такими девелоперами, чтобы в Алмате, в Казахстане были реализованы уникальные сооружения, которые бы можно было бы гордиться, раз, второе, на него бы прилетали бы люди, например, так как Марина Бэй в Сингапуре, Бурдж-Халифа в Дубае. Да, уникальные объекты. Уникальные объекты, да. То есть давайте возьмем, что является визитными карточками города Алматы. Это Медео, Дворец Республики, гостиница «Казахстан». Все, что построено в советское время. Все, что время. построено в советское время при Кунаеве, да, то есть это 50 и более лет тому назад. За, условно, годы независимости мы не построили ни одного уникального здания, которое бы было сказать, чтобы сказать, Алмата было связано именно с этим зданием. И я считаю, что мы созрели для того, чтобы строить уникальные здания, которые были бы новыми визитными карточками города Алматы, и которые были бы, на которые бы люди летели бы. У нас прекрасная природа и прекрасный город, и я думаю, что было бы классно, если бы у нас в наших городах появились бы мировые архитекторы, мировые архитектурные бюро. Да. Я немножко тему раскрою, которую вот, на английском языке спрашивал. То есть у нас есть наша традиционная школа архитектуры, советская. Советская, да. Да. И ну, в мире есть разные школы архитектуры. Есть английская школа архитектуры, есть там азиатская, есть американская. Вот. И для нас, как для базового вуза в стране по архитектуре и строительству, очень важно шагать в ногу со временем и давать те знания, которые конкурентоспособны в мире. То есть хотелось бы, чтобы выпускники Казгаса могли свободно работать в любой точке мира. Вот. Для этого нам нужно что? Нужно стандартное образование, английский, китайский, не знаю, там, Middle East, вот сейчас было сказано, импортировать и сделать какой-то свой универсальный curriculum. Вот. Это большая работа на самом деле, потому что сама законодательная база не готова. Вот. Но начать внедрение в Казгаса, то есть это вот самый первый шаг, к которому мы идем. Мы сейчас плотно общаемся с английской школой архитектуры, одной из ведущих. То есть в ближайшем будущем планируем открыть совместную школу архитектуры. У нас тесные переговоры с китайским архитектурно-строительным вузом. Будем
стараться открыть школу строительства совместно с Казгаса и китайского вуза, тоже ведущего. То есть наша работа пока заключается в том, чтобы мы на уровне подготовки студентов внедрили лучшие стандарты. Как бы советскую нашу школу мы не сносим, она остается, там тоже очень много есть правильных вещей, положительных. Но, наверное, нам нужно создать что-то, нечто, скажем так, универсальное. Как симбиоз. Симбиоз, да. И тогда уже органически мы уже поймем, в какую сторону нам больше развиваться. Ну и в мире тренды определенные будут. У нас появятся архитекторы, свои архитекторы, которые они могли бы здесь, в Казахстане, реализовываться и в мире. Вот это, я считаю, круто. И как раз надо и закладывать со школы, с университета. И это в продолжении еще моего вопроса о том, что как будто бы сейчас настало как раз то время и тот период, да, когда, как вы сказали, там часть девелоперов, которые выросли на вот этих советских наших подходах, там, я не знаю, где-то устаревших уже законодательных, да, норм и правил, которые у нас есть, они уже потихоньку готовы к тому, чтобы менять свое сознание, свой подход к созданию самих проектов. И я думаю, что это классно, когда Джеймса, я увидела в Сингапуре его выступление, и это как раз-таки то, что как зернышко, да, в сознание наших участников рынка должно заложиться, что старые подходы, когда ты строишь квадратные метры, стандартные коробки в целях за выгодой, да, за деньгами и заработать на входе, они как бы уже потихоньку времена отходят. Время лайфстайл продавать. Да, и тут очень важно как раз-таки то, что вы внедряете сейчас уже начиная с начальной школы, потихоньку, да, и вот этот вот полный цикл взращивания, так скажем, появления новых людей нового времени, в смысле, которые шагают в ногу со всеми современными там трендами и в архитектуре, и в строительстве, это, конечно, очень важно. В наше время, чтобы приехал Джеймс Ло нас обучать в архитектуре, это было невозможно, мне кажется. Да. Нам, кстати, нынешним студентам больше повезло. Мне кажется, нужно Джеймс. Давайте на английском языке, да? Да. So we a little bit changed our format to discussion, not only interview, but also some discussion in Russian and now in English language. So as you know, so we are one of the biggest private education holding in Kazakhstan, International Educational Corporation. Казгаса Architecture and Civil Engineering Academy is one part of our holding. Recently, we have signed agreement to bring one of the oldest and elite schools, UK schools, to Kazakhstan. It's a Charterhouse school. I know. Yes, and hopefully in 2 years we should build the new campus for that school and open the doors. And now we are in the process of making design. This is the school that is managed together with Charterhouse. It's not only just a franchise, it's a mutually, it will be mutually managed school. So Charterhouse is involved in all process. And when we was facing the choice of architecture, so we was lucky that the requirement of Charterhouse school was, let's find some international architecture bureau, or maybe English, to be more simple for us to communicate. So we find the architect who is actually from Kazakhstan, but 15 years he is living in UK and works in one of the biggest architecture companies, Foster's and Partners. And he agreed to make a concept design. And now he's satisfying our Kazakh side and the English side simultaneously. So we see his approach in making design. Devil in details. He is bringing on the table all the details.
sunlight, weather, winds, like everything when making the concept on the stage of concept. So this is the approach that has developed worlds in every part of activity, to have the professionals in narrow field of every science. For example, he is concept designer, and the engineer designer is the different specialist. Like they maybe sometimes don't understand each other. It's like, for example, like doctors. Yeah, okay. Yeah, one of them heals one part of our body, second is another, but they cannot just switch to another field, because they are very narrow specialized. So this is the trends in the foreign worlds, and as you told about the consortium. So this is actually, consortium is the to gather the specialists in different field, professionals in different fields, and to listen to them. Yeah, I understand. We have a term for this. It's called integrated design. So integrated design is where every expert is working hand in hand and not separate. I give you an example. Maybe 100 years ago, you can have a builder make a house, and then you can have separately a plumber come in and put in the pipes, and then you have another person come in and put it on the roof. You can do it separately. But today, all of the architecture is very complicated, very sophisticated. You can also imagine, like at SpaceX, for example, the person designing the rocket engine and then the person building the actual rocket body, they cannot work separate. Because if the engine is giving too much force, the rocket will break. And then if the rocket is too heavy, the engine does not work. So in this world now, everything is so integrated, just like in nature. Nature does not separate things. It's like nature is about life. The plant is photosynthesis. It is about biology, biomechanics. Everything is working together. So we as human designers and engineers, we also have to learn to work closer together. Now there's a lot of software that help us. When we are making a project, we make a digital 3D model of the building. And in fact, every company is working off the same model. So if I change something, he knows I changed something. And he wants to add something, I know he added that thing, and then cause a problem. Then I can solve it. So constantly we are working hand in hand like this. Only by doing that can you make a very high-performing, high-quality design. So good luck with your school. Thank you so much. Как раз он подтверждает, да, современный подход о том, что каждый специалист должен заниматься своим делом. Настолько узкоспециализированные профессионалы в отрасли, да, работают, с теми странами, компаниями, которые мистер Лоу сталкивается, что они могут не понимать отрасль друг друга совершенно, но они вместе работают. И вот он привел пример, что если при SpaceX, когда проектируют ракету, кто-то проектирует там топливо, кто-то там запасные части, но если сделает ошибку тот, кто проектирует там какие-то топливные системы, допустим, будет перегрев металла, там, да, то есть это совершенно ломает работу тех, кто инженеров, которые проектируют там каркас, допустим. То есть как бы две вещи одновременно. И узкая специализация, когда один специалист, профессионал, не знает отрасли другого, и сильная зависимость в проекте друг от друга. То
То есть вот это вот как бы, ну, такой тренд, который сейчас есть в мире. Круто. А ответственность, как интересно. Ну, это уже, да, это вот как раз Я консилиум, просто там, совет директоров. представляю, как это у нас может быть. Я предлагаю спросить, у него уже была же своя школа, может, он как раз, если она существует, может, как раз о ней расскажет. Школа архитектуры. Да, она же, он приглашает же студентов Школа к для себе молодых, со да. всего мира, и они у него там практику проходят там летом. То есть, если она сейчас, она есть такая, то есть лет 7 назад была. What about the school of architecture that you have or you finance? My or- own one. Yeah. Yes. Yeah. Well, could you tell us about that? Sure. So we have an academy called the Cybertecture Academy, and it is for younger kids between the age of 9 and 18. I started this school because I wanted to show that for young people, the existing education system does not spark their talent so much until very later. Many children, they wait until they're 18 years old and then they're thinking, what shall I do? Shall I study this? Shall I study this? I wanted to test a hypothesis that young people are like stem cells. If you can activate their stem cells, their talent early, they will accelerate and become really great leaders in their field. So what we did was we started this academy, and our academy is in our own company. So a 9-year-old child come to our office, we make them sit in the teams, even at 9 years old. They're sitting next to the older brother, older sister already working the company. And they can understand what is architect's job, what is architect's role, what is their daily life like. And then also we invite a lot of people. We collaborate with Facebook, with Google, with big multinational companies to bring them to see how they do their work. And we have projects for them. And then we invite very famous architects from around the world to come and see their work. So they feel like they are architects of the future. The result is proven true. Every parent that has had a child in our academy comes to me and my wife, because my wife is also a co-founder. They say, thank you so much, thank you. Because our son or our daughter come home, they're happy, and they say, Mom and Dad, I know what I want to do. I want to build a space station in the future for Elon Musk. I want to study architecture, but I also want to study, space engineering. Now I will check which school in the world have this course. Maybe I have to go to Stanford, maybe I have to go to MIT. Then their whole high school is motivated. They know where they're going. So it's like an aircraft that accelerated earlier on in the runway, can take the trajectory earlier, therefore can climb higher and find the purpose earlier. The knock-on effects could be amazing, that they become the leaders. So this is why I do it. And fundamentally, I do it because I'm also very grateful. I come from a very poor family. My mother was a school teacher, I told you before, and my father was just a normal civil servant. But I got some chance in my life to activate my own talent, my own stem cells. So I want to find a way to make the world more creative by instigating the talent of very young people, just like your school. Great, amazing. So James, is it possible to send some students from Kussainov school in your school in Hong Kong? Maybe I should send them here. I think exchange. let's discuss. Yeah, let's perfect. Discuss. Yeah, Thank we're you. very small, but Thank you. yeah, let's discuss. Thank you. Большое спасибо за такую насыщенную, интересную беседу. Большое спасибо Джеймс Лоу, что приехал в Казахстан, посетил наш Казгаса. Вот, и я очень надеюсь, что мы начнем вместе работать, коллаборировать. У нас будут совместные интересные проекты. Thank you very much for coming. Thank you very much for sharing your time. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Казгаса. I think this is a starting point for us for future collaboration. We should collaborate. We should exchange our experience, students, because our mission is the same.
to prepare the young people for the future life. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jen. Thank you. Thank you. Thank you.